So what is Python? What is Python? Python is an easy, high-level, general-purpose, and interpreted programming language created by Guido van Rossum in 1991. It has very good library support, and its main advantage will be simplicity. It's easy comparatively. Middle languages comparatively కొంచెం easy ఉంటుంది. ఓకేనా? So ఎవరెవరు వాడతారండి? So Dropbox, Instagram, Google, almost top companies అన్ని కూడా వాడుతున్నాయి present. Spotify, Netflix, Uber, Pinterest, and Reddit. So features of Python and Python features interactive and simple. So very easy untadi. You can easily work with all the libraries. Libraries and modules easy work cheyochu. And the circuits are dynamic. So memory management అనేది completely dynamic ఉంటుంది. So less utilization of memory అయితే జరుగుతుంది. Okay na? Next, it's actually moreover it's multi-parity ga మొత్తం object oriented. Of course, it's a object-oriented programming language. Python is object-oriented, or let us say it is a multi-parity. Multi-parity means turn the page. So multi-parity means a language that supports both structure-oriented as well as object-oriented programming language. Next, portable. I mean, if you do applications with this Python, it's very portable to carry the code to system. Okay, easy carry change. It's obviously high-level language. I've already told you. High level and low level and middle level language and instruction programming antaru. So let me tell you a brief history of Python. Okay. So Python was originally conceptualized by Guido van Rossum in 1990. Late 1990s, 1990. Python was originally conceptualized by Guido van Rossum in late 1980s as a member of the National Research Institute of Mathematics and Computer Science. That's an organization where all the top software developers basically used to be there, and they do this kind of stuff. Man koncham ekku work avali kabatti, so basically it's a lot of work. So the fun fact is Python is not named after snake. Python has snake, so it's not snake actually. So it's named after a British TV Monty Python, and it's a kind of serial and చూసానండి. ఒక అంటే నెట్ లో దొరికిన కొన్ని చూసాను. సో Monty Python అనేది ఒక చిన్న టీవీ సీరియల్ లాంటిది. సో Guido van Rossum కి అది బాగా ఇష్టం అంట, అందుకని ఇది పెట్టండు Python అని. Okay. So Python initial release was 0.9.0, not 1. Okay. This is the version that is released. Maybe interview adigithe adagachu. What is the first version released in Python? 0.9.0. See, Python లో రెండు వర్షన్స్ ఉండేవి. Python 2 versions ఉండేవి. Python 2.0, Python 3.0. Okay. So Python 2.0 ఒక separate language లాగా ఉండేది. Separate language అది 2.0 అంటే 2.0 అనేది ఒక లాంగ్వేజ్, దానికి అప్డేషన్ 3.0 కాదు. Python లో 2.0 అనేది separate syntaxes ఉండేవి దానిలో, అండ్ Python 3.0 separate syntaxes. చాలా సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్, చాలా అంటే చాలా ఉంది.
అప్పుడు ఆ 2.0 ఏముంటుందంటే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఎట్లా ఉండేది అంటే నార్మల్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లాగా ఉండేది, ప్రింట్ అండ్ సింగిల్ కొటేషన్ లో ఉండేది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చరికి ప్రింట్ విత్ పారాన్సిస్ పెట్టారు. అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ప్రోగ్రామింగ్ కు ఆ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ కి. 2000 లో 2.0 రిలీజ్ చేశారు అండ్ 2020లో దాన్ని డెప్రికేట్ చేశారు. 2.0 ఇంకా వాడట్లేదు. దాని 2.0 సపోర్ట్ కంప్లీట్ ఆగిపోయిందండి. సో లేటెస్ట్ విండోస్ 11 లో అది వర్క్ అవుతుంది. 10 లో కూడా వర్క్ అయితే లేదో డౌట్. వర్క్ అయితే 3.0 ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి 3.11 పాయింట్ సమ్ ఎక్స్ వాడుతున్నాము వర్షన్. సో 3.11 వర్షన్ వాడుతున్నాము. 3.0 వాస్ నెక్స్ట్ వర్షన్ వాజ్ రిలీజ్ ఇన్ 2018, 2008లో రిలీజ్ అయింది. సో యాక్చువల్లీ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ రాస్తున్నప్పుడు ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ పైథాన్ ఈస్ 3.7.4 రిలీజ్డ్ ఎస్టర్డే. ఓకే, July 8, 2019, 2019లో ఈ బుక్ రాస్తున్నప్పుడు అది వర్షన్. ఇప్పుడు 3.11 పాయింట్ సంథింగ్ ఉంది. ఓకే, although Python 2 and 3 are similar, there are subtle difference. Subtle difference అంటే లైక్ రెండు సపరేట్ లాంగ్వేజెస్ లాగానే ఉంటాయి. దేని ఒకదాని అప్డేషన్ ఇంకోటి లాగా ఉండదు. వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్. సో తర్వాత తీసేసారు, 2.0 డెప్రికేట్ చేశారు, అయిపోయింది అక్కడ. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ నీడ్ ఆఫ్ పైథాన్. నార్మల్గా అన్ని లాంగ్వేజెస్ ఆల్రెడీ ఎవాల్వింగ్ లో ఉన్నాయి కదా, లైక్ జావా ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్డ్ మోస్ట్ యూజ్డ్ లాంగ్వేజ్ అది. అండ్ దాంతో పాటుగా ఆల్మోస్ట్ వెబ్ లాంగ్వేజెస్ చాలా ఉన్నాయి, పిహెచ్పి అండ్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఇవన్నీ ఉండగా వై పైథాన్? దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే, సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే జావా కానీ .NET కానీ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి కదా, డేటా సైన్స్ కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సో ఐఓటీ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ ని టచ్ చేయడానికి అవి వాటికి చాలా అంటే చాలా కోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది. పైథాన్ వచ్చేసరికి సింపుల్ గా ఒక నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా రాసేటట్లు ప్యాకేజ్ మాడ్యులర్ సపోర్ట్ ఉంది దానికి, పైథాన్ కి. ఓకేనా? సో దీని పైథాన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ కి మనం ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి కానీ ఇంటరాక్ట్ అవడానికి కానీ పైథాన్ అనేది ఈజియెస్ట్ వే. ఓకేనా? వెరాజ్ మిగిలిన లాంగ్వేజెస్ చాలా కష్టం. ఒక 20 లైన్స్ రాస్తే ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ తీస్తుంది, ఒక 20-30 లైన్స్ రాస్తే ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ చేసేస్తుంది. సో కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ సిస్టమ్ బేస్డ్ అటెండెన్స్ సిస్టమ్ ఒకటి చేశాను చిన్నది, అంత ఈజీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పైథాన్. వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఒకటి, జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసి స్టాండర్డ్ ఆన్ అప్లికేషన్ చేయొచ్చు. ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్, గేమింగ్. వెబ్ డెవలప్మెంట్ వచ్చేసరికి జాంగో అని ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుందండి. స్టాండర్డ్ ఆన్ అప్లికేషన్స్ కి PyQt5 అని చెప్పేసి, TK Enter అని చెప్పేసి ప్యాకేజ్ ఉంటాయి. సో ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్, లార్జ్ స్కేల్ అప్లికేషన్స్ చేయొచ్చు. గేమింగ్ కి పై గేమింగ్ అని ఉంటుంది, పై గేమ్ అని ఉంటుంది. సో దానికి చాలా ఒక్క కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ కి ఒక టాప్ ప్యాకేజ్ మినిమం 5 అని ఉంటాయి, 3 to 5 అని ఉంటాయి. టాప్ 2 ప్యాకేజ్ వాడతాం. సెక్యూరిటీ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ బేసికల్ హై సెక్యూర్డ్ యాక్చువల్లీ. సో ప్రజెంట్ అన్ని బ్యాంకులు అవే యూస్ చేస్తుంది. సో పైథాన్ కంప్లీట్ గా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ నాసా కూడా యూస్ చేస్తుంది. మీరు ఒకసారి గూగుల్ కూడా చేయండి, సో ఏదో టెక్నాలజీలో వాడుతుంది పైథాన్, కంప్లీట్ గా పైథాన్ మీద వాడుతుంది. నెక్స్ట్ డేటా మైనింగ్ కానీ, మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ, ఇంకా అన్ని. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అయితే బిల్డ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ పైథాన్. ఓకే, దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థియరీ. థియరీ అయిపోయింది. సో పైథాన్ ఇన్స్టాలేషన్ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి.